Den Sprung auf das Börsenparkett hat Haranga Ressources erst im November 2021 in Australien und Anfang diesen Jahres in Frankfurt vollzogen. Ausgestattet mit Einnahmen von bis zu 6,5 Millionen australischen Dollar werden das Isia-Gold-Projekt in der Elfenbeinküste und das Soraya Uran-Projekt im Senegal entwickelt. Isia ist noch unexploriert und weist wirklich spannende Goldanomalien auf. Spannend in diesem Projekt ist auch die Lage, denn in der näheren Umgebung gibt es viele Projekte mit mehreren Millionen Unzen im Boden. Auf dem Soraya Uran-Projekt führte der Vorbesitzer bis 2010 über 48.000 Bohrmeter durch. Eine signifikante Uranressource deutet sich an, die durch eigene Bohrungen deutlich erweitert werden soll und exakt definiert wird. Das Projekt könnte stark überraschen, denn im Pegmatitgestein sind noch die Metalle Zinn, Niob und Lithium enthalten. Spondum wurde im Gestein bereits visuell erkannt. Ich spreche heute mit Peter Ute, dem Executive Chairman von Haranga. Peter ist Wirtschaftsprüfer und war zuvor Direktor bei First Graphene, eine weitere Small-Cap-Firma, über die wir euch schon einiges hier erzählt haben. Da die Firma noch recht neu ist, habe ich Peter zuerst gebeten, uns einen kleinen Gesamtüberblick über die Firma und die einzelnen Projekte zu geben. Haranga was requoted on the ASX on the 27th of January. Our two primary projects are the Isia-Buyu Gold Project, which is in Côte d'Ivoire in West Africa, and the Soraya Uranium Project, which is in Senegal. We also own some exploration tenements in southern Burkina Faso, but they're very early stage and they will be followed up later on. The Soraya Uranium Project was previously explored by the French in the 1970s through to about 2010. They relinquished the tenement at about that stage, and as you might be aware, the uranium price was probably at its lowest point at that time after the Fukushima incident, and a lot of countries vowed to go away from nuclear power. The French had drilled about 70,000 metres there, and we don't have that data yet, but we are in the process of acquiring that from the previous companies that worked there. And we hope to have that concluded over the next few weeks. We will be looking to acquire that data and do more exploration work and more drilling so that that will become a JORC 2012 compliant resource. At Isia-Buyu, we're 50 kilometres southwest of and down the extension strike from Tieto Minerals' Abuja project, which holds 3.35 million ounces and is being put into production and will pour first gold in December of this year. We've conducted extensive geochemical surveys over that particular project, and it was interesting that some of the soil samples that we got yielded 10 grams and 4.9 grams per tonne in the soil samples. So we're commencing drilling, some more drilling on that project in the next quarter, and we think that those drill results should be pretty exciting. Nach einem spannenden Überblick zu der aktuellen Projektlage sind wir zuerst etwas in das Uran-Projekt eingestiegen. Und ich wollte wissen, warum sich Haranga Ressources für den Kauf des Projektes entschieden hat. It had uranium on it, so it was not a greenfields project. It had already had some advanced work done on it, which was an advantage. And the uranium market is changing considerably. You've seen significant increases in the price for U3O8. And so it was an excellent opportunity to acquire a project that has already had work done on it, still has a lot of work to be done on it because it's a very large tenement area, over 2,000 square kilometres. And the Soraya prospect itself only represents a small amount of that 2,000. So one of the things that we're doing over in the next quarter is a complete geochemical soil analysis on a regional basis. And this is being done through analysing the termite mounds. The termite mounds are very large. You can very quickly assess what is under the ground by taking samples out of the termite mounds and then having them checked with XRF machine.
Ein erstes Update der Ressource erwartet Peter Ende des Jahres. Hundertprozentig garantieren kann er das aber natürlich nicht, da dieses Datum eben von äußeren Umständen noch beeinflusst werden kann. Im zweiten Teil des Gesprächs sind Peter und ich auf das vielversprechende Gold-Projekt in der Elfenbeinküste zu sprechen gekommen. Hier sollen die Bohrungen schon im zweiten Quartal starten und laut Peter soll das auch problemlos und wie geplant ablaufen können. We are completing at the moment a regional grid soil sampling geochemistry, which will be about 8,000 samples. Again, a mixture of soil samples and termite mounds. We did that at the northern end of the Eine Project and got very good results, but no infill work had been done on the southern end of the project. It's particularly exciting because it's a long strike from Tieto's project at Abuja. And anecdotally, the drilling that we did in November, the geologist that was there had worked at Abuja and said that the project area, the geology, the lithology looked very similar to what he had seen at Abuja. The drilling that we did before, we anticipate getting the results back over the next couple of weeks, and I think they'll look particularly exciting. Wir haben hier also eine Firma, die noch ganz am Anfang steht, aber mit einem erfahrenen Management und vielversprechenden Projekten einen zweiten Blick wert sein könnte. Updates zu Haranga Ressources gibt es regelmäßig auf axinocapital.com und auch ganz bald hier in regelmäßigen Videos. Solltet ihr Fragen zu Haranga Ressources haben oder zu Peter direkt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich verabschiede mich schon einmal und zum Ende erfahren wir von Peter nochmal, warum er ein Investment in Haranga Ressources für sinnvoll hält. Viel Spaß und bis zum nächsten Video auf Axinocapital. 3 compelling reasons to invest in Haranga Ressources. Firstly, our projects in Senegal and Côte d'Ivoire have great prospectivity and they're near existing resources that are highly developed. Secondly, as I said before, the gold and uranium provide optionality to investors in 2 exciting commodities that are seeing strong growth in prices. And the third thing is we've got a very experienced team that's experienced in corporate development, in exploration and mine development. And good corporate governance. So I think that there are 3 compelling reasons for people to want to get invested into Haranga.